Пишите мне. Все, уже начинают. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня Комитет развития сельскохозяйственных проектов ЦОСКР проводит удивительную встречу, замечательную, с министром сельского хозяйства ИСККОН Калакантой Прабху. И сейчас наш переводчик Мата Жанна будет переводить. Мы будем чуть-чуть иногда задерживаться из-за этого, но я думаю, что это нам не помешает провести замечательную беседу и задать те вопросы, которые волнуют преданных, связанных с развитием сельского хозяйства в России, и узнать много интересного и полезного, что же происходит в ИСККОН на международном уровне в сельском хозяйстве. Hello, dear friends. Today we are having a nice meeting with for the Agricultural Committee of ИСККОN in Russia, and with Kalakanty Prabhu, the Minister of for Cow Protection and Agriculture. And it's a wonderful opportunity for all of you to ask your question. We are hoping to have a very informative and exciting meeting today. This meeting is going to be translated. So that's why there might be some, it might not be that fast. So it's a wonderful opportunity for each of you to ask a question. Калаканты Прабху, добро пожаловать. Welcome, Kalakanty Prabhu. Hare Krishna, it's a pleasure to be here with all this exciting team building up in Russia. Srila Prabhupada was very much interested in Russia. Every time something was mentioned about Russia, he was very, very interested because he could kind of mystically anticipate that Russia would become and the ministry is trying to reach every region. That's one of the elements of the ministry, and we'll try to do this. Sorry, there's some translation. Харе Кришна, дорогие преданные, я очень рад сегодня с вами встретиться, и вот эта команда, которая в России образовалась, она очень много делает для того, чтобы сельское хозяйство развивалось, так, в России. И Шрила Прабхупад на самом деле очень интересовался Россией всегда, когда речь заходила об этом регионе, он проявлял интерес, он чувствовал благодаря своей мистической силе, да, вот этот вот потенциал, который содержится в России, и поэтому все его пророчества не сбываются. Спасибо большое. Калаканты Прабху, немного можете рассказать, как давно вы стали министром сельского хозяйства ИСККОН? И как вот проходит, в чем заключается ваша деятельность и как проходит ваше служение? Thank you so much, Kalakanty Prabhu. Can you please tell us how long you have been a minister for agriculture and cow protection, and what do you do? So what are your responsibilities? Briefly. Thank you. I started as a minister for cow protection agriculture in 2015, officially in AGM Mayapur. You want to translate that? Официально я занял этот пост в 2015 году в Майпуре. And then in that time, there was not much. The ministry had already started continental conferences. На тот момент мало что делалось. Министерство оно уже начало проводить цикл конференций континентальных по сельскому хозяйству. And also a great achievement of the ministry had been a law, a minimal cow protection standard from 1999. И вот достижением на тот момент было создание резолюции, да, вот этого закона, минимальные требования к защите коров. 19... But the big 1999. But a big necessity was to actually visit all the farms and establish connections. Но было необходимо, на самом деле, посетить все фермы и вот эти связи образовать, создать. Yeah, and that was my main challenge. With a very small budget, how to travel all over the world and how to connect all the regions. То есть минимальная задача была вот на
с минимальным бюджетом посетить все фермы, то есть все страны, и вот как-то их соединить, объединить. And finally, how to inspire every region to take up this mission of cow protection and agriculture. И в конце концов вдохновить, да, все вот эти проекты, заняться защитой коров и сельским хозяйством. So that was the challenge I received in 2015. То есть вот с таким вызовом я столкнулся в 2015 году. Привет, вас не слышно. Спасибо огромное, Калаканты прабху. А подскажите, пожалуйста, на сегодня какие самые большие, по вашему мнению, достижения произошли в развитии министерства и вообще в сельском хозяйстве в ИСККОН на сегодняшний момент? Thank you so much, Kalakanты prabhu. And can you please share, as for on today, what are the biggest achievements of the ministry in cow protection and agriculture? Fantastic question. Thank you for this question. Shall we translate small parts, Bhaktivinoda? It's easier, right? I'll say smaller sentences. Yes. Okay. Thank you. Небольшими предложениями. Well, the biggest achievement was on a very small budget to start farm conferences in 5 continents. Да, вот минимальный бюджет, и вот самая большая сложность, да, была с тем, чтобы с минимальным бюджетом вот создать этот цикл конференций на всех континентах, на 5. Because once people are connected, they are powerful. Потому что когда люди объединены, они обладают силой, мощью. And then they can do wonderful things. И тогда они могут творить чудеса. So, for example, we started a conference in Russia recently, and already there is a committee, there's a group, there are ideas. That's very exciting. Например, мы вот совсем недавно запустили цикл конференций в России, и сейчас уже есть комитет, есть уже какие-то новые идеи, проекты. The same process happened in India, in South America, North America, and Australia and Africa is supposed to. То же самое происходит в Индии, в Южной, Северной Америке и планируется в Австралии и Australia and Africa supposed to come. Да, вот, стоит еще. So from the conference we know that many things can originate, can germinate, can start. С момента проведения конференции мы знаем, что многие вещи могут зарождаться, могут начинаться. So a first initiative which we have done is that we have started registering all the ИСККОН farms and goshalas in one app, which now you can visualize in one look all the projects of ИСККОН. И вот первая инициатива, с которой мы начали, это вот регистрация всех проектов ИСККОН. И сейчас мы можем это видеть в одной программе на сайте. Not only with a name, but we are making sure there's a person who can connect and communicate from each farm. So farms are becoming communicable. You can talk to them. То есть не только мы названия, да, собираем всех ферм гошал, да, которые есть, а также контактные данные. То есть у нас есть человек, с которым можно связаться. То есть вы знаете, да, что есть ферма и есть человек, который представляет ее, с которым можно поговорить. And then from the conference also, we noticed there's a need for training. И вот с момента проведения конференции мы также заметили, что есть необходимость в обучении. So we are designing a course called Goshala Managers Course. Поэтому мы разрабатываем курс, который называется проект обучения управляющих гошалами. This course was written by very soon. Sorry, can you repeat that? Yes, this project was written by many people from different parts of the world and shall be ready very soon. И этот курс, он будет скоро уже доступен. Его разрабатывали многие люди с разных уголков планеты.
And a second course is on the way. It's called Foundational Course on Cow Protection Agriculture. И второй курс, он также находится в разработке, то есть чуть подольше придется подождать. Он называется, sorry, what's the name? I didn't catch the name. Foundation course in cow protection and agriculture. Cow protection. Yes, exactly. Да, то есть это базовый курс по защите коров и сельскому хозяйству. So now the ministry will start a series of courses on different aspects, which has the stamp of the ministry. It's an authorized content to be taught everywhere. То есть вот это достижение, это вот серия курсов, которые будут авторизованы, как бы на которых будет печать министерства стоять. But you see, every region is very different. The climate, the plant, everything is very different. Но регионы, они очень сильно отличаются, то есть климат, да, земля, то есть все это имеет отличие от места. So we need to start training centers in every continent. Поэтому есть необходимость в том, чтобы вот эти обучающие центры организовывать конкретно в каждом регионе, в зависимости от места. And finally, the ministry is giving the opportunity for projects to fundraise online and have consultancy assistance. И также министерство предоставляет возможность сбора пожертвований онлайн и помощи консультационной, да, чтобы оказывать поддержку. Like a consultancy hotline. If you have a question, you can phone that hotline. То есть как горячая линия поддержки. Да, если у вас есть вопрос, вы можете позвонить и получить ответ. So, Atipriya Vrindarani Mataji, this is some of the accomplishments we have had recently. То есть эти Привриндарани Матаджи, вот некоторые достижения, которые вот недавно у нас имеются, да, на настоящий момент. Спасибо большое, Калаканты прабху. А подскажите, пожалуйста, я знаю, что вы совсем недавно запустили платформу по принципу краудфандинга для сбора пожертвований для гошал. Можете кратко об этом рассказать? Thank you so much, Kalakanta Prabhu. Could you please elaborate on this platform, crowdfunding platform? Can you speak about that a little bit? Yes, the ministry wants to be like a development agency to help ИСККОН farms. So there is a platform which is called Go Fund Cows, which any Goshala in ИСККОN can register and put a campaign. At the moment, we have 3 farms making campaigns, one called the Planet of Cows and one in Vrindavan. То есть министерство здесь действует как бы как агентство по развитию, то есть оно создало платформу, которая действует по принципу краудфандинга, да, Go Fund Cows, и там пока на настоящий момент представлены 3 фермы. Вот Планета коров, одна из Вриндавана и Нюкаку, да, из Бразилии. Exactly. So this platform is to help the different projects to develop one aspect which is not yet developed. So it's one more opportunity to help the project. И вот этот сайт был создан для того, чтобы помочь проектам развивать какой-то вот аспект своей деятельности, который еще не сильно развился на настоящий момент. Для этого, в частности. Спасибо большое, Калаканты прабху. И вот очень частый вопрос, по крайней мере, у российских преданных, что значит ферма ИСККОН? Что это значит? Вот в вашем понимании, что это значит? Подскажите, пожалуйста. Thank you so much. Another question is frequently asked. What is an ИСККОН farm? What does it mean, being an ИСККОN farm? It's a great question. The first question could be, what is ИСККОN? Это отличный вопрос. Первый вопрос может быть, что такое ИСККОН? Because we have so many definitions. The congregation, we have the temples, we have the Namahatas, we have the spiritual masters. There's so many different aspects of ИСККОN. So it's hard to define what exactly is ИСККОN.
То есть сложно определить, столько существует разных аспектов, да, определений, то есть это преданные, храмы, духовные учителя и так далее. То есть сложно вот так вот однозначно ответить. But if you define ИСККОН as the centers which have a relationship with the GBC body, which follow the GBC resolutions, and that means congregation, temples, everybody who is connected. If that's ИСККОН, okay? То есть если you can translate that part. Но если мы определим ИСККОН как центры, да, которые имеют связь, которые связаны с GBC, и есть вот какое-то вот отношение, да, между ними, между храмами, между центрами. Then an ИСККОN farm would be an ИСККОN project which is connected to a GBC member. Тогда ферма ИСККОН – это ферма, которая имеет связь с GBC, да? Yeah, that means there is a authority responsible for that project. Therefore, it can be considered ИСККОN. То есть есть кто-то вот ответственный, кто связан с ИСККОН, и тогда мы считаем, что это ферма ИСККОн. Если есть эти Now, one of the questions could be, what is the advantage of being an ИСККОN farm? Один из вопросов может быть, каково преимущество того, чтобы называться фермой ИСККОН, быть фермой ИСККОн. And for cow protection, there's a big advantage. А для защиты коров это на самом деле очень большое преимущество. Because the GBC body acts like a safety net, a safety body who can make sure the cows will be protected for longer than the farm can exist itself. Потому что GBC может рассматриваться как вот система безопасности, которая гарантирует, что коровы будут защищены дольше, чем вот может просуществовать ферма. Like sometimes one project has difficulties, has to stop, but the GBC member has to make sure the cows continue to be protected. Ну, потому что иногда у проектов возникают сложности, они могут прекратить свое существование. И вот GBC гарантирует, что коровы будут защищены и после этого. So this is very good because like a certification process that we can guarantee that ИСККОN cows will be protected in whatever situation comes up. Да, это очень хорошо, потому что так мы можем гарантировать, что бы ни произошло, это как система сертификации, да, что бы ни произошло, коровы будут защищены. And Prabhupada, he could see ИСККОN farms and Grihastha farms. There was no problem in Prabhupada's vision of different types of organization cooperating together. И Прабхупада не видел сложности какой-то, вот, чтобы разные виды взаимодействовали ферм. Это могут быть фермы грихастхи, где живут, ИСККОН ферма, то есть он не видел никаких сложностей в этом. Спасибо большое. В этом же ключе такой есть вопрос. Что значит сотрудничать с ИСККОН? Thank you so much. And another question is, what does it mean to cooperate with ИСККОN? So what does it mean? Oh, that's a great question. That's a great question, right? And we are working on it. The ministry first goal was to register all the farms which are considered ИСККОN itself. So we went to all the farms which said this is an ИСККОN farm. Это отличный вопрос на самом деле. Мы работаем как раз над этим. И первым шагом была регистрация всех ферм. То есть мы посетили все фермы и регистрировали. And this directory was made with in harmony, in agreement with the national councils. И вот эта директория, она создавалась, будучи согласованной с национальными советами. Okay, so then what does it mean to cooperate with these farms? That's where the biggest growth will happen. И что значит вот сотрудничество с фермами? Это значит то, что будет максимум роста, максимум движения в этом сотрудничестве.
Because ИСККОН is an education institution. Потому что ИСККОН – это образовательное учреждение. So the main goal of an ИСККОN farm is to teach and preach. Потому что, и поэтому основная цель ИСККОН – это обучать и проповедовать. And the other farms should produce and donate. А другие фермы должны производить и жертвовать. So you can imagine if the Planet of Cows was a hub and there was about 100 farms connected to the Planet of Cows, each farm could donate 10%, 15%, and the whole project can live very nicely. То есть можно представить такую структуру, если планета коров будет центром, как бы, да, остальные фермы будут связаны с ней и допустим, жертвовать 10-15% дохода. So the Planet of Cows would guarantee the spiritual understanding, the philosophical understanding, the spiritual practices connected to production. То есть планета коров будет гарантировать, что вот это духовное понимание, да, которое культивируется здесь, оно будет приводить к финансовому процветанию также. That's one possibility. Another possibility is that ИСККОН works on a certification system and all the farms benefit from that. Это одна возможность. Другая, то, что ИСККОН будет работать над сертификационной системой, и все будут получать от этого благо. And then products. The farms have products, and it can go under a certain label. This product helps ИСККОН. Buy this product. And like this, there's so many possibilities of cooperation. Очень много вариантов сотрудничества. Допустим, можно сделать так, какой-то продукт создать, да, и покупая этот продукт, вы будете помогать ИСККОН, допустим, под брендом, да, единым. Is that all right? Да. Я ответила на вопрос? Да. Калаканта прабху, подскажите, пожалуйста, ну вот мы немножко обсудили разные аспекты сотрудничества даже с ИСККОН и с министерством, а теперь скажите, пожалуйста, в чем же миссия министерства? Как звучит это? So yes, so we were talking about cooperation. Now, could you please say what's the mission of the ministry? Yes. Our mission, I could read out, but I don't have exactly here, but from the memory, I can say that the ИСККОN GBC Ministry of Cow Protection and Agriculture advises and assists the leadership to protect cows with agroecological production system, right? So in general term, the mission is to, I'll just try to repeat, and I can bring it out on my computer and I can read it precisely, is that we help the leadership by education on cow protection and agroecology. That's the general idea, but I'll get it here. You can translate that. Да, я могу зачитать по памяти, пока скажу. Сейчас на компьютере найду и потом поточнее зачитаю. Но вот по памяти. Министерство защиты коров, ИСККОН, да, и сельского хозяйства, оно проводит образовательную деятельность и помогает лидерам защищать коров. То есть и также работать в сфере агроэкологии. Сейчас я найду на компьютере и зачитаю уже более точную формулировку. Just give me a small moment. And I'll open here a document and I can read the exact words. When I do that, I can tell you that our mission is really to help farms to understand what are the best practices, what is the consciousness that we actually should work. And hold on, let me just put here. Пока я ищу, я могу вот еще сказать, что наша задача состоит в том, чтобы помочь фермерам понять, дать им какие-то рабочие техники, которые вот были наработки, да, и также дать им понимание о том, в каком сознании лучше практиковать.
Сейчас, секундочку. Я найду текст. I'm almost there. Почти готово. Almost there. Yeah, I think I have it here. Кажется, здесь. Monday. Okay, so our mandate here is to educate and guarantee the proper standards for cow protection and agroecology in ИСККОН. Наша цель состоит в том, чтобы гарантировать, что полученное образование, оно соответствовало всем требованиям, стандартам. And our mandate, GBC Ministry of Cow Protection and Agriculture, advises and assists ИСККОN leaders. You can translate that part. Министерство советует и помогает лидерам ИСККОН, offering education on cow protection agroecology. I'm sorry, can you repeat that? Yes, offering education on cow protection and agroecology. То есть мы даем образование в сфере защиты коров и агроэкологии. For a simpler, more natural way of living. Чтобы люди переходили на более простой и естественный способ жизни. Okay, so that's according to Srila Prabhupada. So, as you see, we have a vision that we want to see that the proper standards are met, and we educate on that. То есть мы хотим гарантировать, чтобы стандарты, они выполнялись. And what we do for that is that we assist the leadership. И что мы делаем для этого? Мы помогаем лидерам. By offering education. Тем, что мы даем образование, даем знания. And what is our vision? What do we see for the future? То есть каково наше видение, что мы видим в будущем? We see many thriving, developing ИСККОN farms globally. Мы видим, что существует много процветающих ферм по всему миру. So, in a general sense, that's what the ministry is. And to do that, we need representatives in every part of the globe. And that's developing gradually. В общем смысле это вот то, чем мы занимаемся. И для того, чтобы у нас это получилось, нам нужны представители в разных уголках мира. Спасибо большое, Калаканты. Ну, в этом ключе возникает вопрос, зачем вообще, то есть каково видение министерства взаимодействия с, например, Российским комитетом развития сельскохозяйственных проектов ЦОСКР, и какие есть ожидания, возможно, или какие есть варианты, точки взаимодействия, то есть как вы это видите, то есть чтобы вот для обычного обывателя это было понятно и практично. Thank you so much. Another question. So what's your vision on cooperation between the Russian agricultural community, ИСККОН community, and the ministry? And what are your expectations of this cooperation? So how should it work? The question is the ИСККОN ministry representatives and the community of farmers, and is that the question, and the cooperation, is that the question? То есть вопрос о взаимодействии фермеров, получается, да, российских и министерств? То есть сейчас вопрос о взаимодействии министерства и комитета. То есть, получается, фермеры взаимодействуют с комитетом, а комитет взаимодействует с министерством. The farmers cooperate with the committee, and the committee cooperates with the ministry. So the question is about the ministry and the committee. The ministry and the committee. Okay, now get it. Okay, sorry, I had made a mistake. Community and committee. Okay, so with the committee. Committee. Well, the committee is a wonderful thing because so many different opinions and visions are coming together. That's excellent, right? So how is the ministry going to work with the committee? That's the question.
very nice question. We discussed in Mayapur in February with the National Council leader, Achyuta Priya Prabhu, and also Chaitanya Chandra Charan Prabhu, how can we do this? And it was very obvious that this committee will start working under the guidance of the ministry. So OMS team, which has been leading that initiative, and through that we communicate to the bigger committee. How can that cooperation happen? In many levels. The ministry can develop educational material. Sorry. Can I translate this? I thought I was speaking just in English. Okay, thank you. Комитет — это вообще на самом деле замечательное образование, да, то есть, потому что очень много точек зрения присутствует, это всегда продуктивно. В Майпуре на ЛС там мы встречались в феврале с руководителем Achyuta Priya Prabhu и с его милостью Achyutatma Prabhu и его милостью Achyutatma Prabhu и Chaitanya Chandra Charan Prabhu. И мы как раз, да, обсуждали, как это делать. И очевидно, что комитет начнет свою работу под руководством министерства. So I stopped translating the point where you said that the committee starts under the guidance of the ministry. So can you okay, go on so with I said that the team in Omsk has been leading that communication with the ministry and connecting back to the committee. So far, the communication has been from the ministry to the Omsk team, but now we're having a bigger communication with the whole committee. То есть до сих пор, до тех пор общение проходило в основном с планетой коров, и сейчас круг вот этот расширился, и сейчас уже комитет, с комитетом идет общение также. And the request from the National Council was that the ministry and the committee come up with a document and present it to the National Council. What is the strategy for Russia? What is the strategy to work? И запрос от Национального совета поступил о том, чтобы министерство и комитет создали документ и предоставили, да, вот эту стратегию Национальному совету. So that's the document we have to come up with. We are working on it, but we have not yet finalized that. И это документ, над которым мы сейчас работаем, он еще пока не готов, но мы в процессе. То есть правильно ли я понимаю? So just what one more point I would like to mention about cooperation. Okay. Да, еще один момент хотел бы сказать насчет сотрудничества. So one thing I mentioned was education, which can be beneficial. Then a second point which I mentioned was connection to the National Council. So there is recognition. The National Council recognizes all these devotees. So education, recognition. And a third point, which is very important, is certification. Now the ministry can make a certification system for Ahimsa milk, agroecological project, which is very beneficial for everyone. So these are three initial benefits for both sides, which I can see. То есть вот три преимущества, которых я вижу. Первое – это образование, то, что может иметь место образовательный процесс. Второе – это связь с Национальным советом, то есть признание, да, вот это вот есть. И третье – это система сертификации для того, чтобы вот получить название, да, Ахимса молоко, допустим, вот как один из результатов. То есть сертификационная система. So did you get the three levels: education, recognition, and certification? Образование первое, первое образование, второе это признание, и третье это сертификация. Три уровня взаимодействия. Спасибо большое. Тут задает такой вопрос: а как не бояться бюрократии при создании комитета, при работе комитета? Как вот избежать бюрократии, как вы считаете? So another question is,
about the red tape, the bureaucracy, how to avoid bureaucracy while establishing another committee, while this committee is working. So what should be done, what can be done about that? Okay. So bureaucracy is something which is necessary, but also can be very bad. Ну, бюрократия – это то, что на самом деле необходимо, но может быть очень так, плохо. We need organization, and that's obvious. Нужна организация, и это очевидно. But it should be based on practical achievements. Но эта организация, она должна основываться на практических каких-то достижениях. It should be based on the people's ability and inspiration. Должна основываться на возможностях и способностях людей и на вдохновении. If it's just a bureaucratic process, everybody will lose their enthusiasm. Если это просто будет бюрократическим процессом, все потеряют энтузиазм. And all we think is how to avoid the bureaucracy. И все, о чем мы будем думать, это вот как избежать бюрократии. You can see this. If the government makes a bureaucratic process, everybody tries to avoid that if it's not practical. Мы это видим на самом деле при работе государства, когда есть бюрократия, да, все будут делать все, чтобы избежать вот этого. But if it's based on a loose, here's a new term I'm going to launch, loose network. Но если это будет основываться на создании сетей вот со свободными связями, You have a tight and you have a loose network. то есть есть сети вот с плотными связями и со свободными связями, отношениями. And there's a whole presentation about this topic by an expert from Jen called Robert Hall. You can watch that in the ministry webpage. Facebook. И есть на самом деле целая вот встреча по этому вопросу с Робертом Холлом, которым является представителем Джен, глобальной вот этой вот сети экопоселений. Вы можете посмотреть на сайте министерства эту запись, пока она на английском еще не переведена. I believe it's being translated to Russian. Но полагаю, что перевод на русский он идет. Or will be. Yeah. Okay. In any case, he speaks about loose networks, which means we have a connection, but that connection is not bound by bureaucracy. It's bound by actually doing things which are mutually beneficial. И вот как раз там речь идет о вот этих отношениях, то есть есть вот эти сети с такими неформальными отношениями, то есть есть отношения, но они никакими бюрократическими вот этими моментами не обрастают, не регулируются. And he says, if there's no need for communication anymore, naturally that network just retrieves, stops. И вот он как раз говорит о том, что если нет необходимости в этих отношениях больше, да, необходимость это исчерпывает себя, тогда такая сеть, она просто распадается, перестает существовать. So in simple words, if what ИСККОН is producing is exciting, has some value, and what the farmers are producing has some value, then there's a meaning for a network. Then there's a meaning for connection. Простыми словами, смысл есть только тогда, когда то, что производит, допустим, ферма или вот министерство что-то, если она делает, и это здорово, это полезно и интересно, тогда это существует. And that's what Srila Prabhupada wanted. He wanted grihastas producing something, donating to the temple, to the deities. He wanted that very much. So that there's a whole scope for cooperation there. И это то, как раз, чего хотел Шрила Прабхупада. Он хотел, чтобы грехастхи, они производили, да, что-то, они жертвовали в храм, жертвовали божествам, и тогда будет все происходить. All right? Ати Привин, is that okay? Ати Привин, Дарани Матаджи. Я ответила на ваш вопрос, Привин Матаджи? В этом ключе есть такой вот вопрос интересный. Какие виды в международном пространстве сельскохозяйственных проектов существуют? Ну, например, в России это личные подсобные хозяйства, это фермы, это поселения. Возможно ли еще какая-то квалификация или
есть уже какая-то квалификация, которая принята непосредственно Министерством ИСККОН, проектов сельскохозяйственных. Thank you. And we have another question about the types of farms, of ISKCON farms in global view. In Russia, for example, there can be farms, there can be settlements. So what is there any classification about that on a global scale? Not yet. We haven't come to that classification, even though there's an understanding of some simple categories. Пока нет, пока такой классификации мы не сделали, да, хотя и есть определенные разграничения, которые мы уже сейчас можем сделать. Хорошо. Спасибо большое. А вот теперь пойдем немножко в The другую. first classification, ashram, right, is... Было не слышно, была прервана связь. Sorry, we lost you for a moment. What is Okay, the am I first... back? Yes, can you hear me now? you're back. Yeah, okay. Yes, we can. So I was saying the first classification, ashram, just an ashram. Первая классификация, ашрам, основанный на ашраме. It's a building in the rural area, but there's no agriculture, there's no cows, just some yoga, some little activities, but no agriculture, no cows, like an ashram. То есть как ашрам, есть какой-то дом, нет коров, нет сельского хозяйства, просто вот здание, это какой-то йога-центр, может быть, да, вот вокруг этого строится поселение. And then the second level is a farm which basically works like a commercial farm, but very few people live there, and they hire people to work in the farm. Второе – это ферма, вот коммерческая, как организация такая, но очень мало на самом деле людей там живут, и поэтому привлекается рабочая сила извне. And then there's a third level, which is a community. Actually, people live there, and they share the work, and they produce together. И третий уровень – это уже община, то есть люди уже преданно живут, и у них есть общее хозяйство. And that's what Prabhupada wanted. И это как раз то, чего хотел Шрила Прабхупада. He wanted devotees to live on the land, produce their food, produce their necessities very simply, so they could have a lot of time for Krishna consciousness. That was his idea. Ну, Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные жили на земле, у них было свое хозяйство, они производили, да? То есть все было свое. Очень таки простая жизнь, возвышенное мышление. Yes, because we tend to get a very sophisticated lifestyle, which makes it very difficult sometimes for spiritual practice. Да, потому что имеем склонность, да, все усложнять, и от этого у нас очень мало остается времени на духовную практику, а при простой жизни как-то время высвобождается. And if the lifestyle is simple, the economy is simple, then I have lots of time to associate with devotees, to read together, to chant together, to preach, to educate. Time becomes available. Ну, экономика на самом деле простая, и из-за вот этой простоты высвобождается ресурс временной, и люди могут общаться, могут воспевать вместе, обучать, проповедовать и так далее. But I have to say, this third level is the most difficult, and not many places have been successful in establishing that level. Ну, я должен сказать, что вот этот третий уровень, он очень сложно достижим, и мало где удается вот его достичь, мало кому. Because it requires a leadership. Потому что для этого необходим лидер, сильное руководство. And leaders are willing to sacrifice. А лидеры, они готовы, и они желают делать жертву, идти на жертву, жертвовать. And today, not so many people are willing to sacrifice. А сегодня немногие хотят идти на жертву. So there are not so many leaders. Поэтому не так много лидеров. Спасибо огромное. Ну, в этом ключе это такой интересный вопрос. Как в земле и коровах проявляется Бог?
Как в этом во всем увидеть Шри Кришну? Расскажите поподробнее. So, and connected to that is another question. How can we see God in land and in cow? How can we see Shri Krishna in them? How is he manifested? Wow, what a beautiful question. Thank you for that question. Какой красивый, замечательный вопрос. Спасибо большое за него. The first thing we can see is when you walk into a Hare Krishna temple. Первое, что увидите, когда заходите в храм Харе Кришна. Probably on the wall there's a picture of Krishna, a cow, a beautiful river, he has a flute, there's some peacocks, everything is very beautiful. Возможно, первое, что вы увидите, это изображение прекрасное, да, где есть Кришна, есть корова, есть флейта, река, павлины. So even if you don't have any affinity or any familiarity with the land and farms, you can just see a picture in the temple. Даже если вы совсем никак не связаны ни с фермой, ни с землей, вы увидите ее все равно, да, глядя на это изображение. When you visit a farm, then you can understand deeper things. А когда вы посещаете ферму, вы можете глубже проникнуть в это, понять это. First, you start to understand a deeper connection with the earth element, like fire, earth, water, air. Сначала вы начнете ощущать вот эту вот связь с первоэлементами, такими как огонь, вода, воздух, земля. And that connection with the natural elements already tells you there is some divine power behind those forces. И вот это вот взаимодействие, оно уже говорит вам о том, с этими первоэлементами, что есть какая-то божественная сила, стоит за ними. You just feel very good inside. You feel happy, the breeze and the space. Don't you all have this experience? You go to a farm and you all of a sudden feel yourself very relaxed and very happy. That's a connection to Krishna. И вот вы все, наверняка имеете этот опыт, да, когда вы приезжаете на ферму, либо вот на природу, да, вы чувствуете себя расслабленно, вы чувствуете счастье от этого. Then if you try to cook something, you just get some wood, put it together, some cow dung, and very soon you have lunch, and you can offer that to Krishna. И затем, если вы хотите приготовить что-то, вы просто берете дрова, да, может, навоз коровий, да, и довольно быстро у вас уже готов обед, который вы можете предложить Кришне. So you see that your energy to cook didn't come from the shop, it came from nature. То есть вы видите, right there. Вы видите, что вот эта энергия на приготовление, да, прасада, она появилась у вас от природы. And then if there's a river, there's a lake, you can bathe in that lake, you can live in that place. И если есть вот река какая-то, есть озеро, то вы можете поселиться в этом месте, жить там. So you realize you don't need a shower, you don't need a building, you can just live right in that place. Да, то есть вы можете омыться там, вы понимаете, что на самом деле душу не нужен, вы можете омываться там и жить там, в таком месте. So what I want to say is when you're in contact with nature, you feel the presence of God in nature. То есть, что я пытаюсь сказать, что когда вы получаете вот эту связь с природой, да, вы чувствуете присутствие Бога. And when you depend on nature to live, you can live almost without anything, very simply, and you understand God behind energy and food and supply. И когда вы учитесь жить от природы, беря от природы, да, вы учитесь видеть Бога за всем этим. And then finally, if you look at the scriptures with a higher vision, Shastra Chakshus, looking at scriptures, you can see how Krishna himself gave the humans his form. И когда вы смотрите на Писание и смотрите на мир глазами Писания, Гьяна Чакши, вы видите, как Кришна дал, да, людям все необходимое.
как он And дал, to как help он the humans, проявился, he brought Surabhi. он проявился, дал свою форму He людям. brought to help the humans to live. He brought Surabhi, and that became all the cows of the planet. И чтобы помочь людям, он дал им Сурабхи. So they are descendants of Surabhi. И вот коровы, они как раз вот, они... Now, from scripture, we understand that the cow is a representative of Mother Earth. Коровы не произошли от Сурабхи, и мы видим, что Мать-Земля также, да, присутствует в Писании. From the cow, we have the milk. От коров мы получаем молоко. And milk is considered liquid dharma. А молоко считается жидкой дхармой. And then from the cow, you get cow dung, which you can make energy, you can cook, you can fertilize, you can do so many things. И от коров мы также получаем навоз, с помощью которого мы можем удобрять землю, мы можем готовить на нем и так далее. Много чего можно сделать с навозом. The cow gives birth to the bulls, which can help humans very much. И корова также, она рождает быков. Быки тоже очень много могут сделать для людей. And according to scripture, the bull is dharma personified. И в соответствии с Писаниями бык – представитель дхармы, то есть олицетворенная дхарма. And Krishna is dharma. А Кришна – это дхарма. Yeah. Krishna is the originator of dharma. Therefore, if you're connected to the land, to the cows, you're very much connected to Krishna indirectly. То есть Кришна – это источник дхармы. И если вы связаны с коровами, с землей, то вы связаны с Кришной. Then your body functions nicely. Your consciousness is simpler. It's more relaxed. It's more receptive. Когда тело у вас в порядке, оно функционирует правильно, ваше сознание в порядке, оно восприимчиво к духовному знанию. And then you realize how Krishna loves the cows and serving cows, you're serving him also. Then there's so many levels of understanding of this relationship between Krishna, the cows, and the land. И затем вы понимаете, что Кришна любит коров. И на самом деле очень много уровней понимания этого, очень много глубины в этом. Yeah, and we could also talk about yagya in different aspects, but I think I gave a good picture already. Да, также можно говорить о яге и разных аспектах ее. Ну, кажется, я уже примерно нарисовала картину. Да, спасибо огромное. И мы помним, что Шрила Прабхупада и часто духовные учителя говорят о том, что в городе, если ты живешь, то нужно проповедовать. Если у тебя нет такой возможности, природы и так далее, нужно ехать жить на земле и заниматься сельским хозяйством. И в этом ключе, ну, чаще всего у городских жителей возникает такой вопрос: а что, если это не моя природа сажать овощи? А что, если я боюсь коров? С чего мне начинать? И вообще, где взять это вдохновение, чтобы переехать или как бы начинать какую-то свою деятельность с сельским хозяйством, как-то развиваться в этом вопросе? Как вы считаете? Пока. So, Srila Prabhupada and spiritual masters, they always say that if you live in a city, you should preach. If you don't, then move to the country to live on land. And the city dwellers often have this question on what if it's not my nature to deal with the land? What if I'm afraid of cows? So where do I get this inspiration to move to the country? So what can you say about that? Okay, very good question. First of all, any movement to the land requires a big transition plan. Это очень хороший вопрос. И первое, что хочу сказать, что любое вот это перемещение на землю, оно должно иметь под собой какой-то план, стратегию проработанную. If you prematurely
make that shift, you may find yourself in difficulties. Если это сделать преждевременно, то вы можете столкнуться с большими сложностями. Sometimes, if you're married, your husband does not adapt, or your wife does not adapt, or your children do not adapt. Иногда, если у вас есть семья, то кто-то вот из них может испытывать сложности с адаптацией, дети, супруг, супруга. Also, sometimes I don't have an economical basis on the farm. I don't know what to do, how to live off that place. Иногда нет просто экономической базы, мы можем не знать, что делать, как вот зарабатывать, да. And many times I don't know what will happen when I move. So when I move, I discover many things which I didn't think before. И иногда, зачастую, да, мы просто не знаем, что произойдет, если мы переедем. И когда переезжаем, то мы сталкиваемся с многими сюрпризами. Now, the reality is, in the city, we are conditioned to a very artificial living style. Реальность такова, что, живя в городах, мы очень сильно обусловлены всем вот этим вот искусственным образом жизни. We lost connection to nature, to the natural forces of nature. Мы потеряли вот эту связь с природой, со всеми вот этими силами природными. So we feel conditioned by some of the facilities that the city can give us. То есть мы обусловлены вот этими удобствами, которые предоставляет нам город. And usually I think all those facilities in town is just for my enjoyment. И зачастую мы считаем, что вот эти вот удобства, они даны нам для наслаждения. So, in reality, to enjoy those facilities, I have to work so hard. А реальность такова, чтобы наслаждаться вот этими удобствами, нам приходится очень сильно работать, очень много работать. So, the first level of transition is to look inside and see how much we are conditioned by those facilities. То есть первый уровень перехода – это заглянуть вглубь себя и посмотреть и увидеть, насколько мы обусловлены вот этими удобствами. Because even though our founder Charlie recommended that we go live on the land if we are not preaching, many times it's not easy. И хотя Ачарья, основатель наш, рекомендовал переезжать, да, на землю, мы можем столкнуться, да, с этими сложностями, если мы очень сильно обусловлены жизнью в городах. But I can simplify my life, that's for sure. If I'm in the city or if I'm in the farm, I can simplify. Но на самом деле, неважно, в городах мы или на ферме живем, мы можем упростить свою жизнь. Это мы можем сделать. Now, the second stage of transition is to actually go to a farm and experience. И вторая фаза вот этого перехода – это на самом деле приехать на ферму и получить вот живой опыт пребывания там. Like, if you're afraid of cows and you come near them, and gradually you discover a connection with them, and that fear is gone. Ну, например, если вы боитесь коров, и вы просто подходите к коровам, то вы увидите, что постепенно этот страх, он будет уходить. The cows are very sensitive. They can understand what is your vibration in your consciousness. Коровы, они на самом деле очень чувствительны, они понимают, считывают вот эту вибрацию, которая от вас исходит. So when you approach them with love, with idea of reciprocating, you will finally get that reciprocation. Когда вы подходите к ним с любовью и вот с надеждой на какой-то вот отклик, получение отклика от нее, то она это почувствует, и она вам его даст. And something wonderful happens inside. When you see that connection, something mystical internally happens, and you feel very connected to Mother Earth. И когда вы почувствуете эту связь, это на самом деле мистический процесс, и вы почувствуете также связь с Землей через это. And then some of the small details you can
you can understand how to overcome, how to transition, what to plant, what to grow, how to live off the land. There are so many options. И на самом деле очень много опций существует, вот эти все детали, как выращивать что-то, да, как переезжать. То есть это все есть, эта информация есть. Some people on a farm work with accountancy, some people work with translation, some people work with education, some people work with management. There's so many different roles, not only farming on a farm. На самом деле на ферме очень много видов деятельности, то есть это не только огород, да, грубо говоря, не только сельское хозяйство, вы можете заниматься бухгалтерией, кто-то занимается переводами, то есть очень много разных вариантов занятий. So to summarize this important question, if you can simplify your life, Ну, подведя итог, да, вот этому всему, ответ на этот вопрос, если вы можете упростить свою жизнь. If you're thinking of moving to the land, make a transition plan. Если вы думаете о том, чтобы переехать на землю, создайте план перехода, переезда. And finally, visit farms regularly and get used to it and get connected. И посещайте регулярно фермы, то есть привыкайте, обживайтесь, заводите связи. All right, is that okay? Yes. Thank you very much. Спасибо большое. Калаканты прабху, осталось всего Very два... good, you speak English. Очень хорошо вы говорите по-английски. Да, повезло. Осталось небольших 3 последних вопросика. Они очень важны и очень интересны. Такой вопрос. Почему ахимса продукция в 1,5-2 раза дороже, чем обычная продукция? So we have the last 3 small questions left, but they're quite interesting. The first one is why ahimsa produce is sometimes twice as more expensive as the ordinary commercial produce? Well, the first answer to that is simple. It's because there is no ahimsa milk on the market. That's the first question. There's a demand, but there's no supply. Первый ответ, он довольно простой. Есть спрос, но нет предложения. То есть на рынке нет ахимса молока и продукции. Калаканты прабху, are you with us? The second answer to that is because I can hear you. Okay. There was a little delay. Yeah. Can you hear now? Yes. Am I back? Yes. Okay. Yes, you are back. The second aspect to the question, okay. The second aspect is that to produce ahimsa milk is more expensive. И второй аспект это то, что производство ахимса молока, допустим, да, оно дороже просто. Да. Because you take care of all the cows, all the retired cows, everyone is taken care of. Потому что приходится заботиться о всех коровах, даже тех, которые не дают молока. То есть очень много включено работы. Now, if a farm has many products, which also include agriculture products, the cost can go down a bit. И если у фермы есть как бы диверсифицированный спектр продукции, да, включая сельхозпродукцию, тогда можно немножко вот снизить вот эту стоимость. Like if the farm has different activities, like ecotourism from the cows, products from the milk, different agricultural produce, bread, then the cost becomes less on the milk. Да, то есть если ферма занята, если у нее есть несколько сфер деятельности, допустим, экотуризм и так далее, да, если она производит, допустим, еще и хлеб, то есть, да, вот стоимость можно немного снизить. Okay,
Is that all right? Ответил на вопрос? Да, спасибо. Ну и такой последний объединенный вопрос. Как быть счастливым, живя на Земле? И что делать, если отношения с преданными уже нарушены? Ну, как бы или нарушаются, да, а жить на Земле или в поселениях, ну, возможно, жить только вместе. Вот как здесь вот решать вопросы конфликтов, получается, да, и быть счастливыми, живя на Земле? Потому что очень удобно жить в городе, когда ты один и только приходишь на воскресную программу. Ты у себя в квартире отдохнул от всех конфликтов, каких-то недопониманий, а вот когда ты живешь в общине, то самопроизвольно возникают разные недопонимания, вопросы. И вот как здесь, где решение этого вопроса? Как вы считаете? Вы видели много общин, ездили, и как вы думаете, где этот ответ? So the last question for today is how to be happy living on the land. What to do when the relationships are not very well with the devotees. And living on the land means living in a community. And if you live in a city in your apartment alone, you can just go to the Sunday programs, associate with the devotees there, then go back to your flat, have rest. But living in a community, you don't have such a chance. You always have to communicate with others, and sometimes, and quite often, there are some difficulties in this relationship. So what is the solution to that? You have visited so many communities all over the world. The solution is old, simple, and universal. Ответ, решение, оно простое и оно универсальное. Which is self-realization. Это самоосознание. So sometimes we cannot be self-realized in one moment. Иногда это не получается сделать как бы в данный конкретный момент. So we need a yoga process to gradually develop that self-realization. То есть нам необходим процесс йоги, да, то есть чтобы постепенно вот этот вот процесс самореализации, самосознания, он происходил. And the main point to that is when you think you're a servant, not you're the Lord. You're not the master, but you're the servant. И главное в этом это вот считать себя слугой, да, не повелителем, да, как бы, а слугой именно. Позиция слуги. The supreme controller. You're the servant. So, but that's not very easy to do because we have so much luggage from different lives. Но это не просто на самом деле перестать считать себя верховным контролирующим, да, потому что у нас очень большой багаж с предыдущей жизни, из прошлого. So what I've noticed in the different farms is when there's a good leader. И вот что я заметил, имея такой опыт, да, посещения разных ферм, когда есть хороший лидер, who makes his project based on people, not on things. который в проекте в своем как бы акцент ставит на людей, не на вещи. That relationship is what will make we overcome difficulty. И вот эти отношения, они помогают преодолевать сложности. So relationship is the ultimate goal of a community, to have relationships which are fulfilling, which are nourishing, which are spiritual. Отношения на самом деле это цель. И отношения, они должны быть, они должны питать нас, они должны нас вдохновлять. And therefore, to accomplish that, a leader should create an environment where people feel that they can open up with confidence, that they'll be respected, they'll be protected, like that. И лидер, он на самом деле должен организовать вот такую атмосферу, в которой люди могут открываться, чувствовать, что они защищены, открываться и реализовываться. On an individual level, what I can do is whenever I have a conflict, и что я могу сделать на индивидуальном уровне, это когда возникает конфликт,
I can revisit that conflict. Я могу его как бы пересмотреть. And apply gratitude. И практиковать благодарность. Because when you have gratitude, you open your heart, so that difficulty starts to change. То есть, когда вы начинаете это практиковать, тогда сложность, она уходит. So then we start to think, maybe the problem is not only with the other person, maybe I have a little part in this problem too. И тогда мы уже начинаем думать в другом ключе. Возможно, проблема не только в этом человеке, возможно, что-то вот я сделал не так. Then some humility develops. И тогда смирение, развивается смирение. And when we are humble, Krishna is very pleased with that. А когда мы смиренны, Кришна очень нами доволен. So he'll give in our hearts that Shakti, that power to overcome that difficulty. Тогда в наших сердцах Он даст нам шакти, даст эту силу преодолеть эти сложности. And the last point I make is some communities are like a family. И вот последний момент, о котором хочу сказать, что некоторые общины, они как семьи. They eat together, they milk together, like in the planet of cows. They work together. Они едят вместе, они работают вместе, доят коров, как на планете коров, например. Все вместе. Калаканты прабху, are you there? I have lost you again. Ну что, дорогие друзья, похоже, у нас эфир самопроизвольно подошел к завершению. Надеюсь, что сейчас Калаканта прабху успеет подключиться. Могу только сказать, что вот сейчас уже Калаканта прабху у нас появился снова, и мы ждем окончания его ответа на вопрос, и потом добавим. Калаканты прабху, thank you for coming back. So, could you please finish the question? Yes, I can just finish. I say that. I was saying that when you become humble, Krishna becomes pleased, and he shows the solution. Да, когда мы становимся... Did you say that already? Yes, yes. Когда мы становимся смиренными, Кришна показывает нам решение. To finalize, I would like to say that I'm very happy with the developments in Russia, and I look forward to having meetings online, maybe at this point, with most of you. And I'm really looking forward to having our online conference this year. Already different continents are organizing themselves, South America, India, Europe. And I'm looking forward to discussing with Russia about our conference online. Yeah, and maybe even work together as a globe on a global conference. So these are some of the final thoughts. Thank you all very much. Так, пока, видимо, пауза, я переведу. В заключение хотел бы сказать, что я очень рад, что у нас была вот эта возможность обсудить все это с вами вместе. И я жду в будущем продолжения подобных встреч. И также хотел сказать о том, что онлайн-конференции, да, вот цикл конференций проходят, уже в Южной Америке, в Индии, в Европе подтверждены проведение в онлайн-режиме. И я с нетерпением жду возможности обсудить проведение такой же конференции в режиме онлайн с Россией. Да, я хотела также подтвердить, что мы со своей стороны сейчас также начинаем постепенно подготовку онлайн-конференции. Планируется она где-то в октябре, пока мы еще даты уточняем. И это было бы здорово, и, конечно же, мы обязательно ждем на этой конференции участия Калаканты прабху и, возможно, других вайшнавов международного, ну, из других стран и регионов.
потому что, с одной стороны, пандемия не дает возможности общаться лично, но, с другой стороны, дает уникальные возможности общаться онлайн, и мы можем услышать замечательных учеников Шрилы Прабхупады, а также и других преданных, которые так или иначе могут поделиться своими знаниями на тему сельского хозяйства, как практическими, так и теоретическими, ну и вообще рассказать нам о том, как же Шрила Прабхупада видел развитие Варнашрама Дхармы вообще, ну, в принципе, да, то есть вообще в мире. Спасибо большое, Калаканта Прабху, о том, что поделились с нами своими замечательными ответами. Просим вас пожелать нашим преданным слушателям, кто будет смотреть эту трансляцию, ну, что-то, что вы считаете необходимо пожелать преданным, занимающимся сельским хозяйством и развитием этого в российском регионе. Thank you so much, Kalakanta Prabhu. We start planning actually this online conference in October. The date is to be defined later, but we are starting the preparation process. Also, we want to say that although this pandemic, coronavirus pandemic, made it not possible for us to meet individually and to personally, but this online format is quite well to communicate, and actually it gives a lot of benefits to get together, although we are in different parts of the world. And also we're looking forward for such a conference to take place, and for Srila Prabhupada's disciple and other specialists in these fields to share their knowledge and their vision of how this should all work. And also we want to thank you so much, Kalakanta Prabhu, for spending this time with us and for sharing your insights and your knowledge in this field. And my pleasure. Hare Krishna. Я был рад, Hare Krishna. And the last thing is, Kalakanta Prabhu, could you please wish the devotees something which you think necessary for them to be wished? Yes, I wish that this committee can meet regularly. I definitely do. And I can join every now and then and discuss some ideas like we did today. But I really wish that the committee worked for the National Council, and so I wish we can work together more. Я желаю, чтобы комитет, на самом деле, проводил подобные встречи регулярно, и время от времени, когда могу, я тоже буду присутствовать, участвовать, и желаю, чтобы подобные обсуждения, они также проводились и в будущем, и также, чтобы взаимодействие с Национальным советом, они тоже укреплялись. Спасибо большое, дорогие преданные, что вы присутствовали сегодня на этой встрече. Спасибо большое Ане за то, что смогла перевести 1,5 часа английской речи. И мы желаем всем добра, счастья и простой жизни, и возвышенного мышления вместе с Господом Шри Кришной и Радхой и Шрила Прабхупадой. Харе Кришна, дорогие преданные. Prabhupada ki Thank you so much, Kalakanta Prabhu. Jai. Thank you so much, Kalakanta Prabhu, for being with us, and to Ani for translation, and to all the devotees. And we wish everyone a simple living and high thinking in accordance with Srila Prabhupada's vision, with Krishna, with Srimati Radharani. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai.